أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا ورزقنا منذ نعومة أظفارنا إلى يومنا هذا. خلقنا سبحانه وتعالى فوضعنا في هذه الدنيا وما تركنا هملا، بل أرسل إلينا نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وكونوا بشرعه متمسكين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما يقول ربنا في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة والأخوات، إن شريعتنا جاءت ببعض الأمثلة في الكتاب والسنة، فالمؤمنون يفقهون ويتدبرون في تلك الأمثلة، أما الفساق على خلاف ذلك. يقول ربنا في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. البقرة. بهذا الجانب، لما لا نركز على حديث واحد فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. وفي الرواية: المؤمن مرآة أخيه، رواه البخاري. أيها المستمعون الكرام، إن الألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً تكون مختصرة، لكن المعاني فيها جليلة. دعونا اليوم ندقق ونتفقه في أعماق هذه الكلمات الشريفة بالنظر إلى بعض المميزات المرأة. لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالمرآة لأخيه المؤمن؟ أولاً، إن المرآة صادقة تريك ما على بدنك بدون تغيير، هكذا أخوك المؤمن صادقاً في تعامله مع أخيه المؤمن. ثانياً، إن المرآة ناصحة وصامتة تريك ما على بدنك بصمت، هكذا أخوك المؤمن يعلمك ولا يفضحك. ثالثاً، إذا اطلعت على عيبك في المرآة فالعاقل لا يؤذي المرآة، لا يؤذيها. هكذا المؤمن لو أخبر بما عليه من العيوب فإنه لا يؤذي الذي أخبره.
رابعا إن المرآة لا تأتي إليك ولكن تذهب إليها دائما. وخامسا إذا ابتعدت عن المرآة زالت صورتك. هكذا أخوك المؤمن إذا ابتعدت عنه كتم عن سرك. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. May His peace and blessings be showered upon His beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. I request Allah subhanahu wa ta'ala to bestow unto him His full blessings and mercy, and whoever is to follow his footsteps till the day of judgment. Allahumma ameen. I bear full witness that none is worthy being worshipped but Allah subhanahu wa ta'ala. Whoever considers worshipping anything else that isn't Allah subhanahu wa ta'ala, we consider that the highest level of oppression. May Allah subhanahu wa ta'ala put us far away from such kind of oppression. Allahumma ameen. I urge you believers to be Allah conscious. Fear Allah subhanahu wa ta'ala in the true sense of fearing Him. It's because Allah subhanahu wa ta'ala guided us authentically in the Holy Book Quran, requesting us not to ever meet Him unless we are amongst those who have totally submitted to His will. Respected brothers and sisters in Islam, we all know that Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam used some parables in line with revealing to us our religion. Very many examples in the Holy Quran, very many examples in authentic traditions from Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, where they were using those parables, those examples, to make more stuff clear to us. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Baqarah was like, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah can never be ashamed to make a parable, to bring an example, even as small, as minute as a mosquito. It's within Allah's ability to bring it as an example to us. But then Allah subhanahu wa ta'ala made it a point to us that those very examples, those very parables might be a reason for many of us to get off track. That's why Allah was like, the believers amongst us, when they see those examples, those parables, they know that Allah subhanahu wa ta'ala is basically using them to make things clear to us. But those who are non-believers, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. They turn out thinking that they are going to challenge Allah subhanahu wa ta'ala, trying to say, why would Allah really bring an example as small, as minute as a mosquito? It wouldn't make sense to them. But then Allah was like, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. Those simple examples that Allah subhanahu wa ta'ala bring to us, many of us can easily get off track with those very examples. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Just like many of us can utilize those very examples to get back on track. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. It's only the non-righteous that are going to get off track by use of these very examples. In that line, therefore, allow me this evening to take an example from our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam that he used in an authentic tradition when it came to the relationship between a believer and their other fellow believer. It's authentically narrated from Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam by Abu Huraira. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, "Al-mu'min mir'atu akhihi al-mu'min." A believer is a mirror onto his other believer. In other words, a believer will always act as a mirror to his or her other fellow believer.
I would like to put to your attention that statements from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at times they turn out being too summarized. But the logical meanings behind these summarized statements are just in millions. And that's why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when you ever hear a statement from him, authentically narrated from him, please take it as homework. Think a little bit deeper from the reasons as to why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is making clear when it comes to those statements. For you to understand this tradition, I think it's of great importance to check out some of the qualities of the mirror. Why would Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, among all objects, he decided to use a mirror when it comes to the relationship between two Muslims, between two believers? And if at all you internalizing these qualities, probably that's when you're going to understand this tradition in the true sense of understanding it. The number one quality, innal mir'ata sadiqa. A mirror is just very honest as a mirror. Turika ma ala badanika bisidqin. When you go to the mirror, it's going to show the exact image that you're in. If you're having something on your cheek, that's the same very image you're going to see inside the mirror. In other words, all of us here, the consensus is we all know that a mirror will never lie you. And logically, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was trying to tell us that if at all you want to relate with your other fellow Muslim believer, please, you really have to consider being honest with them. You don't lie when you're speaking to your other fellow Muslim believer. Why? Because the mirror doesn't lie. It will never do that. You don't exaggerate when you hear something about your other fellow Muslim believer. Why? It's because the mirror will never exaggerate, even with the fact that you might be having a fault on you. It will report the exact image that you're in. That's a mirror. And that's why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam made it a point that we really have to copy such qualities when it comes to relating with each other as Muslims and as believers. Secondly, innal mir'ata nasiha wa samita. A mirror is good at putting us right. And what I love most in that is it puts us right with silence. We all know that today we have a ni'mah of social media. Many people are now turning to take that route to expose others in the name of putting them right. Since when? If you internalize in this tradition alone, you will get to understand that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was basically trying to give us this as a discipline and as a quality. Even when you see a default or maybe a fault on me as your other fellow Muslim believer, it's not right to put it in public. You just do that as a mirror does that. Have you ever at one point went into a mirror? Do whatever you do in a mirror. 100%, a mirror knows a lot of your own secrets. But you will never find that mirror putting you right by telling others, even when you share that one mirror in a room. Everyone will use it and it will never put knowledge to the other. That's the same very lesson we are supposed to take as believers. If you have anything to put your Muslim brother and sister right, you don't choose the public domain. You go silent. Go to them. Act as a mirror. And that's the reason as to why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used a mirror as a parable between two believers. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that understanding. Thirdly,
إذا اطلعت على عيبك في المرآة. If at all you happen to see something you don't like about yourself in the mirror, فإنك لا تؤذيها. It doesn't make sense if at all you break the mirror into pieces. هكذا أخوك المؤمن. That's the same discipline we are supposed to adopt as believers. If your other fellow believer is as good as marching to you in secret, trying to make a point to you that maybe this is your problem, this is your challenge, maybe this is not going right, I wish you would have done this and this, please, it doesn't make sense to punish them. It doesn't make sense to abuse them. It doesn't make sense to retaliate negatively to them. Why? They are merely putting you right. Just like you don't break the mirror into pieces, what makes you think you can't put down your other fellow Muslim believer just because of trying to put you right? May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that understanding. These are some of the traditions that perhaps if at all every Muslim would internalize in these logical meanings, we are going to be the best amongst all groups of people. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that discipline in our social life. Allahumma ameen. The second last quality. Innal mir'ata la ta'ti ilayk walakin tadhhabu ilayha da'iman. You will never find a mirror matching, bringing itself to you. Everyone here, if at all you have a mirror, you will always look for that mirror. And if I ask you, why do you look for the mirror? If you're going out, if you're dressing up, if you're trying to do whatever you do in the mirror, why do you look for the mirror? Not to give you compliments, no. You look for the mirror to check for something that isn't right. It's the same discipline. How many amongst us move to others, move to our fellow Muslim believers for one reason, to tell us our problems, to tell us our weaknesses, to tell us our shortcomings? But what we do today, even when someone is as good as coming to you and putting something right, telling you your shortcomings, telling you your weaknesses, you just turn out to retaliate onto them. Come on, let's copy this discipline from the mirror. You march to the mirror with prior knowledge that you're checking for something that isn't right. In the same line, get your other fellow Muslim believer that you trust. March to them. Honestly ask them, what's wrong about you? What's your weakness? If they are honest as a mirror, they will put it right to you. If they are silent as a mirror, they won't put it in public. It will just stop between you. These are some of the disciplines we are supposed to take as Muslims. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that understanding. And lastly, if you march away after using a mirror, your image also marches away. You will never move away from a mirror and your image stays inside a mirror. That's the same very discipline we are supposed to take as Muslims. If someone is open to you, is trying to tell you something about themselves, something, a secret about whatever is going on, it's not Islamic for you to put it in public. Never will it be. And this is the same very discipline. Just like you stand in front of a mirror after using it, as you march away, it will never tell your faults, your weaknesses. You're not looking good to the second user of the same mirror. As you march away, your business is done. That's the same very discipline every Muslim believer is supposed to copy and put in their social life. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that understanding. Abebitiibwa abampuliriza, akawungeezi k'olwaleero njagadde twogere ku nsonga nga mmaze okubategeeza nti kinajjukirwa nti Allah waffe ow'ekitiibwa
ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bakifuulanga nsonga nkulu okusobola okutuleeterayooko ebyokulabirako mu Kulaane ne mu hadithi ez'enjawulo tusobole okubanga ebintu tubitegeera bulungi, kubanga kimanyikiddwa bulungi ng'omuntu w'obanga omunnyonnyola n'omuleetera ku byokulabirako agenda okukutegeera ennyo. Yensonga lwaki mu Kulaane Allah yatuuka n'okubanga atutegeeza audhu billahi minash shaitani rrajim, inna allaha la yastahyi. Bw'otalowooza nti Allah akwatibwa ensonyi okutuleetera ekyokulabirako kakibeere kitono kitya ng'ensiri eyo gye tulaba, naye Allah yagenda mu maaso n'atutegeeza mu aya yennyini eyo nti abakkiriza fayalamuuna annahu alhaqqu min rabbihim, abakkiriza mu ffe bategeera butegeezi nti Allah bw'aleeta ekyokulabirako eky'ensiri abatagendereddeemu tugamba nti tutegeera katono, wabula abaayagala tutegeere tuteekeyo ebirowoozo tulowooze ku nsonga lwaki aleese ebyokulabirako ebyo, bakimanya nti ge mazima okuva ewa Katonda waabwe. Naye ate abatali basiraamu fayaquluuna maadha arada Allahu bihadha mathala, abawakanyi bate mwana wattu we balaba ekyokulabirako ng'ekyo beewuunya nti Katonda ono lwaki akozesa ensiri eno ku kutegeera kwaffe, ku kusoma kwaffe agenza okulaba nga tusaana nsiri ng'ekyokulabirako. Yensonga lwaki Allah avaamu ebigambo ti yudillu bihi kathiira, bantu bangi nnyo mu ffe baakubula nga bakozesa ebyokulabirako ebyo, wayahdi bihi kathiira, ng'era abangi mu ffe we tugenda okuluŋŋama nga tukozesa ebyokulabirako ebyo. Wama yudillu bihi illa alfasiqin, anaabula ng'akozesa ebyokulabirako ebyo ye muntu omwonoonyi atafuddeeyo kulowooza ku nsonga lwaki Allah abikozesa. Mu layini eyo njagadde tuteeke ebirowoozo byaffe ku kyokulabirako Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam kye yatugamba mu hadithi entuufu. Abu Hurayra yatunyumiza ti Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba, almu'min mir'atu akhihi almu'min, nti omukkiriza alinga ndabirwamu eri mukkiriza munne. Njagala okutegeeza mpuliriza ow'ekitiibwa ti Nabbi bw'ayogera tayogera nga ffe, wabula Nabbi bw'ayogera ayinza okwogera akagambo katono nnyo nga wookawulidde weekatyo, naye nga amakulu agakalimu mangi nnyo tetusobola naggamalayo. Kati ng'onaayagala okutegeera lwaki Nabbi akozesa endabirwamu wakati w'abakkiriza ababiri, ekibuuzo kiri nti lwaki mu byonna Nabbi yakozesa ndabirwamu ng'ate waaliyo ebikopo, waaliyo n'amasowaani, naye n'atuuka otutegeeza nti omukkiriza abeerenga endabirwamu eri mukkiriza munne. Ensonga esooka, endabirwamu eyo gy'olaba eyogera nnyo amazima. Bw'ogiyimiriramu bw'oti kyekulaze kyekyo ky'oli. Bw'ekulaga nti olina obuugi ku ttama kituufu obulina era obujjawo bujja bw'oti nga tonyize na kunyiiga kuba okakasa tekuwaayiriza. Kati nga Nabbi alinga atutegeeza mukkiriza gwa mpuliriza, bw'obanga okolagana ne mukkiriza munno jjukiranga nti okuba ow'amazima kikulu nnyo, olwo ojja okubeera endabirwamu entuufu eri muganda wo omukkiriza. Bw'onaaba osuubula naye ng'oli w'amazima, bw'onaaba oyogera naye ng'oli w'amazima, bw'onaaba olina ky'omugamba togenda kujubisa kubanga ogenda kwogera mazima. Y'ensonga lwaki Nabbi yagamba tubeere endabirwamu wakati waffe. Ensonga ey'okubiri, endabirwamu eyo nasiha waswamita, ng'ebuulirira bantu ate naye takomaawo neesirikira ng'emaze otubuulirira. Subhanallah. Nkakasa nti ffenna abali wano tulina ebitiibwa eby'enjawulo, buli muntu nga Allah bwe yakimuwa, naye Allah n'atuwa obusobozi tuggyeyo endabirwamu gy'okozesa ewuwe ewaka, ng'abamu ku ffe tukisusa n'okisusa mu kinaabiro gy'eri, onaaba weerabako tugiwa akazindaalo wano nti ndabirwamu ggwe, tugambe ku Hussein oyo yeeyisa atya eyo ng'ali wuwe.
waliwo anaasigaza ekitiibwa wano? Tewali. Kati nga nabbi alinga atutegeeza ng'endabirwamu weekubuulirira nga muli babiri mwekka ne weetereeza ng'ate tekwanise mu bantu. Nabbi ki gw'ogoberera bw'obanga gwe abantu obatereereza ku kazindaalo? Nabbi ki gw'ogoberera bw'obanga gwe abantu olw'okuba olina data obatereereza mu ssimu yo bonna balabe ng'ate otereeza muntu omu? Nga tugamba nti nedda, toli ndabirwamu ntuufu wakati wo n'abakkiriza banno. Weeyise ng'endabirwamu ffenna kye twagala. Ensobi ne weebaawo naye omuntu n'omutereeza ng'endabirwamu akyusa. Wabula ate bw'oteekamu bwajiiji, kerere, mu lwatu, oyinza n'obutajjaawo nsobi eyo. Saba Allah atuwa okutegeera okwo. Ekyokusatu, idha ttala'ta ala aibika fil mir'ati, bw'otegeera ensobi yo nti tonyumye mu ndabirwamu. Ani gwe wali osanze ng'amenya endabirwamu olw'okuba emulaze nti tanyumye? Ani gwe wali osanze ng'agifulumizza ennyumba ye nti eyitirizza omulaga nga bw'atakubye bulungi kikalu? Ani gwe wali osanze ng'afulumya endabirwamu bw'agiyombesa nti nga tompaana waanako? Ffenna tukkaanya nti bw'osanga omuntu ng'amenya endabirwamu manya nti obuzibu kirabika ayinamu obuzibu mu ntegeera. Kati mu layini yennyini eyo nabbi ng'alinga atutegeeza lwaki musiraamu munno bw'ajja n'akutuukirira n'akugamba nti nga tosaala mirundi 5 nga muli babiri mwekka kuba endabirwamu bw'etyo bw'ekola, gwate n'omubulookinga bubulookinzi, n'onyiiga nno na nnyo n'omubuuza nti oba ye sekuritale wa Katonda, nga tugamba nti musiraamu gwe toli ndabirwamu ntuufu kubanga endabirwamu kyekola ekutugamba ekigenza obukyamu. Kati musiraamu munno bw'ajjanga n'akutegeeza ensobi yo, tomunyiigira, tomuvuma, tomuwalampa ate buwalampi. Teweewoza nako wabanga ayogedde mazima, tereeza butereeza wabanga azzenga endabirwamu kuba endabirwamu bw'etyo bw'ekola. Ekiddirira ekisemba, endabirwamu eyo ffenna tukkaanya nti endabirwamu teyeereeta gy'oli, gwaginoonya lubeerera. Bwe gaba makaago olinayo wagiteeka, otambulira gy'otambulira yonna n'oginoonya weeri. Toligisanga nga yeereeta mbweve gy'eri yeereete ewuwo ggwe. Manyi kye kitegeeza ekyo? Kiba kitegeeza naawe ng'omusiraamu omukkiriza diri wali osituse ku makya n'ogenda ewa mukkiriza munno akola ng'endabirwamu n'omubuuzanga ng'omuntu ti muganda wange mbuulira ku nsobi zange, n'azikubuulira n'otabinyiigiramu. Yaani yatugamba nti ffenna waliwo omuntu omutereevu. Nabbi ng'alinga atutegeeza keerangako ku makya, gendako ewandabirwamu munno omukkiriza munno omugamba amazima gennyini ndi ready okumira pini ngamba ettabbu yange eriwa, lwagenda okugamba nti olina emputtu, lwagenda okugamba nti weepanka nnyo, lwagenda okugamba nti weeragaalaga nnyo, lwagenda okugamba nti weekuluntaza nnyo, lwagenda n'okugamba nti abakyalo oyitiriza oyenda nnyo, kubanga omwesize era nabbi kye yali ayagadde. We tuba twagala okubeera abantu abalungi ffenna olina okufunayo akadde ne wabaawo omuntu akugamba ensobi zo, abeere muzaddewo azikugambe, abeere mukamaawo azikugambe, ne woba bakozi bo ng'obakozesa nabo basobola okukugamba. Era ye discipline nabbi gy'atuwa. Saba Allah abeere ng'atuwa ekyokuyiga ekyo. Ekisembayo, ffenna bwe tumala okukozesa endabirwamu ne tutambula ne tugiviira, ekifaananyi kyo nakyo kivaawo, tekisigala mu ndabirwamu. Ne we tubeera mu nnyumba nga tulina endabirwamu emu nga ffenna gye tukozesa, buli amala ogikozesa n'agiviira, n'owookubiri n'ajja n'agikozesa n'agiviira, tolisanga nsobi ng'endabirwamu egamba omukozesa waayo owookubiri nti asoose abadde wano eno naye amannyo ge tegaatereera.
tekiribaawo. Bwe tutyo abakkiriza bwe tulina okubeera. Muganda wo bw'ajja n'akugamba ekyama kye n'atakukkiriza kigamba bantu, gwani ayimirira mu bantu n'okibagamba? Ne tukubuuza ogoberera ani? N'owaayo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga hadithi nga zino weeziri, nga tugamba nti nedda. Omukkiriza omutuufu bw'abaako ekyama kya munne kyasirikidde, kyategedde, ne waba takimugambye n'ategeera nti omuntu oyo akoze bw'ati ne bw'ati, nga gwe wekka gwategedde, si kya muntu muteeka mu bantu n'okyasanguza. Tusaba Allah abeere nga atuwa entegeera ng'eyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe endabirwamu mu bakkiriza bannaffe be tukolagana nabo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. المحمود هو الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Respected brothers and sisters in Islam, I would like to conclude my sermon today with one simple guidance. Please, if you're a Muslim out there, a believer too, please try to act as a mirror to your other fellow Muslim believer. If you're a politician, be a mirror. If you're a journalist, be a mirror. If you're a boss, employer, be a mirror. A teacher, lecturer, be a mirror. Student, be a mirror. That's the guidance from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's the only way we are going to put our society right. That's the only way we are going to keep our position as Muslims at the highest peak. Why? That's where we belong. Whoever finds our guidance reasonable, they just come and take some. But our position as Muslim believers is to act upon the guidance from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The one question is, do you have a believer who is your mirror? If the answer is yes, kongs. If the answer is no, it's high time you got one. Look for one, keep them, treasure them. If you have someone who puts the right cards on the table just to see you back on the right track, keep them. Don't put them out of the equation. Ab'ebitiibwa abampuliriza, maliriza ebigambo byange eby'olwaleero n'amagezi gamu gokka. Tufeeyo nnyo buli mukkiriza omusiraamu abeere endabirwamu eri mukkiriza munne. Bw'otanoonya bakkiriza banno n'otandika obbacunya ti ggwe nga toli ndabirwamu ng'ate batugambye tubeere endabirwamu. Ŋŋamba gwe beera endabirwamu gy'ali. Bw'obeera munnamawulire naddala ng'oli musiraamu omukkiriza, beera ndabirwamu, togenda kujubisa, ojja kwogera mazima. Bw'onaabeera munnabyabufuzi kyekimu, bw'onaabeera endabirwamu ng'oli munnabyabufuzi ojja kwogera mazima era tojja kujubisa, abantu bajja kwagala kubanga oli ndabirwamu. Bw'onaabeera musomesa kyekimu, bayizi bo bajja kwagala nnyo kuba oli w'amazima. Ate bw'onaabeera muyizi naawe basomesa bo bajja kwagala nnyo kubanga oli w'amazima. Bw'onaabeera boosi ku mulimu gyo bakozi bo bajja kwagala kubanga oli ndabirwamu gye bali. N'abakozi mukama we ajja kwagala nnyo bw'obanga olinda. Ebizibu byaffe mu society bigenda kukendeera, kerere ejja kukendeera, okuvumaŋŋana, okuwalampa n'okweneneŋŋana kujja kukendeera kubanga hadiisi eyo emu yokka bw'eti siraamu omutuufu bw'agikolerako. Endala azongerangako bwongezi naye ng'abadde omusiraamu asigadde waggulu kubanga ffenna abasiraamu tukkaanya tuli eyo waggulu. Abatali nga ffe bakoppa kuffa amagezi ne bagatwala naye nga tetweswazizza kubanga endabirwamu ge magezi nnabbi ge yatuwa. Omukkiriza abeere endabirwamu eri mukkiriza munne. Kibuuzo ekimu kiri nti
olinayo endabirwamu mu bulamu obwo mubakkiriza woba omulina mwebaze nnyo era mukuume nnyo tebasangika abo woba tomulina mufune mangu mangu tuula wansi okirowoozeeko woba olina omuntu asobola okukugamba ensobi zo n'otabinyiigiramu n'okitwala mu butuufu akugambye abantu ngaabo mulemenga nabbajjawo mu mulamu bwammwe kubanga woobajjangawo abasigadde bali kutunuulira butunuulizi ng'owaba naye nga tebakugamba saba Allah atuwe entegeera ng'eyo inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا